আমার ফ্রেন্ড বলছে যে তোমার জন্য বাসস্থান রেডি করা হয়েছে। So I thought he actually managed a flat for me, right? Like that way we used to be. So আমি এখানে এসে প্যারিসের প্রথম যখন আমি এখানে আসি, আমি দেখি যে it's actually a flat, but in a room it's like double bed. It's like 6 people sleeping in the same room. So that was a big shock for me. And I'm happy যে এখন বাংলাদেশের থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কন্টেন্টের উপরে বিদেশিরা রিঅ্যাক্ট করতেছে। আমি এখন দেখতেছিলাম যে একটা জার্মান ছেলে he reacts to Bengali content. বাংলাদেশ থেকে দুইটা খুব স্বনামধন্য ব্যান্ড আসছে, শিরোনামহীন এবং জেমস ভাই। তো I have to open for them and I'm like, bro, it's not like a very easy job. Like you are sharing a stage with James Bhai and Shironamhin, যাদেরকে তুমি শুনে বড় হয়েছো, literally. Like their song আমরা শুনে বড় হয়েছি। Assalamu alaikum, Shantoo bhai. Walaikum salam, Tariq. How you doing? I'm good. How are you? I'm blessed, man. How you doing? Oh, excellent. Thank you for joining us on the S Factor. We do appreciate that. আজকে আপনার সাথে অনেক কথা হবে, and আপনার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে as a content creator, as a musician, আমরা এই সব জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো. But one of the first things we want to talk about is obviously your time in Bangladesh, because আপনি almost 17 years ধরে দেশের বাইরে আছেন। গত 10 বছর থেকে ফ্রান্সে আছেন, তার আগে 6.5 almost 7 বছর ছিলেন ইউকেতে। So tell us about আপনার সময় in Bangladesh before moving abroad. So first of all, obviously I appreciate the opportunity to join you here, bro. Yes, আমি দেশ ছাড়ছি খুব ছোট বলতে মোটামুটি 16 বছর বয়স আমার দেশ ছাড়া হচ্ছে। এবং বিষয়টা এমন না যে আমি খুশি খুশি দেশ ছাড়তে হয়েছে, কিছু আমার ফ্যামিলিগত প্রবলেম অবশ্যই ছিল। সো দেখা গেছে যে প্রবলেমটা এরকম, আমি পুরান ঢাকার, তো বাবা চাচারা পুরান ঢাকার, এবং পুরান ঢাকাতে আমরা এমন কিছু স্টাফের সাথে আমাদের ফ্যামিলি জড়িত ছিল যেটা আমার মা হয়তো বা চাচ্ছিল না যে আমি এটার একটা সদস্য করি বড় হয়ে। So my mom always wanted me to stay out of it. So এটা আমার আম্মারই একটা ডিসিশন ছিল যে আমার দেশ ছাড়া উচিত if I want to be a different type of person and not follow the family orientation. So আমার আম্মার ডিসিশনে অ্যাকচুয়ালি আমার দেশ ছাড়তে হয়, আর তারপর যাওয়া হয়নি। বাট দেশ ছাড়া পর্যন্ত আমি স্কুল করছি। স্কুল ছিল আমাদের এলাকা ভিত্তিক একটা স্কুলে আমি জয়েন করছি। তো সেখানে আমার হয়তো বা ক্লাস 7 or 8 এ পর্যন্ত আমি ক্লাস করা হয়েছে, তারপর আমি ওয়ার্ক করছি। ওকে, আর যখন আপনি ইউকেতে আসলেন, তো ওইখানে কি did you go to school after that? যখন ইউকেতে জয়েন করি তখন থেকেই মানে আমি আন্ডার এজ প্রোফাইলে থাকি। তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমার স্কুল করতে হয়েছে কমিউনিটি স্কুলে, এবং কমিউনিটি কলেজও শেষ করতে হয়েছে সেখানেই, একই কমিউনিটি স্কুল কলেজে। আর আমি অবশ্যই জবও জয়েন করি, কিন্তু অবভিয়াসলি আন্ডার এজ থাকার কারণে খুব একটা বেশি পেমেন্ট হয় নাই, অ্যাজ ইউ নো আন্ডার এজ পেমেন্ট। সো দেখা গেছে যে একটু বেশি সময় কাজ করে নিজেকে সার্ভাইভ করতে হয়েছে। সো ছোটবেলা থেকে এটা করতে হয়েছে। আপনি যখন ডিসিশন নিলেন যে আপনি ফ্রান্সে মুভ করবেন 10 বছর আগে, what sort of motivated you to move to France? Bro, nothing really motivated me. It was a tough decision. It was a decision I had to choose, So দেখা গেছে যে আমি আমার ব্যাচেলর কমপ্লিট করার পরে আমার ইউকেতে থাকার অপশনটা কিন্তু একটু লিমিটেড হয়ে যায়, কারণ অ্যাজ ইউ নো 2010 সাল থেকে কিন্তু ইউকেতে স্টুডেন্টদের উপর একটা টিয়ার 4 সিস্টেম চালু হয়, যেখানে তুমি 20 ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ইন লাইক সার্টিফাইড ইউনিভার্সিটি, আদারওয়াইজ দে উইল কিক ইউ আউট। সো এই বিষয়গুলো যখন আমার চলে আসে, আমি চিন্তা করে দেখলাম যে 20 ঘন্টা কাজ করে আমার একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা কন্টিনিউ করে নিজে সার্ভাইভ, ফ্যামিলি সার্ভাইভাল, এগুলো পসিবল না। আর আমি তখন চিন্তা করে দেখলাম যে আমি তখন এমন একটা সিচুয়েশনে পড়ি যে তখন আমার শিক্ষার থেকে বেশি সার্ভাইভালটা জরুরি ছিল। সো অন দ্যাট কেস আমি চিন্তা করে দেখছি যে লেখাপড়া যা হওয়ার হয়েছে, I just need to survive for me and my family.
আর এই একটা ডিসিশনের কারণেই দেখা গেছে যে আমি আর এডুকেশন কন্টিনিউ করি নাই। আমি ফ্রান্সে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আসি নাই, আমি ইটালিতে আমার মামার কাছে চলে যাই। তো মামা আমাকে বুদ্ধি দেয় যে ইটালিও তখন ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন খুব একটা বেশি ভালো ছিল না। তো মামা আমাকে তখন একটা সাজেশন দেয় যে তুমি ফ্রান্সে মুভ করো, সেখানে তোমার অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান সার্ভাইভ দেয়ার ইন এ গুড ওয়ে। সো অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট প্লাস সার্ভাইভাল, এই দুইটা জিনিস আমাকে অ্যাকচুয়ালি বাধ্য করে ইউকে লিভ করতে। আদারওয়াইজ আই উড বি ইন ইউকে রাইট নাও, বাট I would just say it's God's plan. You never know what's happening. Okay, got it. So আপনি যখন ফ্রান্সে মুভ করলেন, আপনি কি ডিরেক্টলি প্যারিসেই আসছেন ফার্স্ট, না আপনি অন্য কোথাও ছিলেন? ফার্স্ট আমার কিছু এখানে ফ্রেন্ড ছিল, কারণ ইউকে তে থাকাকালীন সময় আমি আবার আসা যাওয়া করতাম সামার ভ্যাকেশনে। ইউকে থেকে প্যারিস খুব একটা বেশি দূরত্ব না। তো এখানে আমার ফ্রেন্ড ছিল রাব্বানি, তো ওর সাথে যোগাযোগ করি, কিছু কিছু ফ্রেন্ডের সাথে যোগাযোগ করি, এবং তারা বলে যে কাম সর্ট ইট আউট। সো প্রথম প্যারিসে আসি, এবং আসার পরে বুঝতে পারলাম যে আসলে ইউকে and the whole Europe is not the same thing. The lifestyle is totally different. So yeah, it was a big shock. তুমি বলতে পারো যে খুব বড় একটা ধাক্কা লাগছে ফ্রান্সে, প্যারিসে ঢুকে। Like it's not same. So in terms of culture shock, like কি ধরনের কালচার শক প্রথমে আপনি ফেস করেছিলেন? প্রথমত যেটা আমি সবচেয়ে বেশি শকিং হয়েছি, নো ডিসরেসপেক্ট, আই বিন থ্রু দিস। এখানে মানুষজন না সার্ভাইভের জন্য তারা অনেক কষ্ট করে, ইউনো, তার ফ্যামিলি মানুষজন এখানে নিজের ফ্যামিলিটা একটু ভালো রাখার জন্য ব্যাক ইন দ্য ডে অনেক কষ্ট করে। যেমন প্রথম আমাকে আমার ফ্রেন্ড বলছে যে তোমার জন্য বাসস্থান রেডি করা হয়েছে। সো আই থট হি অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজড আ ফ্ল্যাট ফর মি, রাইট, লাইক দ্য ওয়ে ইউ ইউজড টু বি। সো আমি এখানে এসে প্যারিসের প্রথম যখন আমি এখানে আসি, আমি দেখি যে ইটস অ্যাকচুয়ালি a flat, but in a room it's like double bed, it's like 6 people sleeping in the same room. So that was a big shock for me, but it took a little bit time to understand. মানে একটু সময় লাগে কিন্তু নিজের খাপ খাওয়ায় নিতে। প্রথম তো আমি সূর্যের আলোই দেখতে পেতাম না, এরকম অবস্থা। এটা একটা রুমের মধ্যে 6টা মানুষ ঘুমাইতেছে। It's a tough situation, and there's nothing to blame. They're trying to save a little bit money and to provide their family good living. That's why they're staying like that. এমন না যে কারো ক্ষমতা নাই একটা ভালো একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকবে, সবারই ক্ষমতা আছে। বাট এই যে একটু নিজেকে কষ্ট দিয়ে ফ্যামিলিরে ভালো রাখার যে চেষ্টা, এটা আমার মধ্যেও ছিল। আমি ওই সিচুয়েশনে 6 মাস পার করছি, তারপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দিছে, আমি মুভ আউট করছি। But I still remember that shock. It's not a shock, I would definitely say it's a life-changing experiment. কারণ ওইটা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে বিদেশে মানুষ কতটা কষ্ট করে টু প্রোভাইড, বাংলাদেশে যারা আছে তাদের ফ্যামিলিদের একটু ভালোভাবে থাকার জন্য নিজেরা একটু কষ্ট করে থাকে। So I think it's a life lesson for me. I have learned and I moved out, but yeah, that was a big shock. Okay, all right. So আরেকটা জিনিস which I'm interested to learn আপনার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যে about the language. So আপনি কি ফ্রেঞ্চ বলতেন বা No, English. I used to speak English, and আমি লাকি ছিলাম যে তখন আমি যখন মুভিং করছি, প্যারিস যেহেতু সেন্টার, রাইট, তো সেন্টার না, এখানে ইয়াং জেনারেশন এখন স্কুলগুলোতে কিন্তু তোমার ইংলিশ শেখানো হয় ফ্রান্সে। সো আমার ফার্স্ট 6 মাস চলাফেরা করার জন্য যতটুকু কথাবার্তা বলা দরকার ছিল আমি ইংলিশে। তো তারপরে বুঝলাম যে নো, ইফ আই এম লিভিং ইন দিস কান্ট্রি, শিখতে হবে, রাইট। সো শেখার জন্য আমার যে ফ্রেন্ড, ওর আবার এখানে স্কুল আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল, আমি যাইতাম দেখতাম। আমি অ্যাকচুয়ালি শিখছি 10 বছর হয়ে গেলে একটা দেশ, অবভিয়াসলি তুমি কিছু না কিছু তো ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবা। প্লাস আমি বলবো যে আমি যতটুকু শিখছি আমার কর্মস্থলে কাজের প্লাসে, রেস্টুরেন্ট বেসড জব ছিল আমার। তো দেখা যাচ্ছে সেখানে যারা শেফ ছিল তাদের বকা খাইতে খাইতে তাদের সাথে কনভারসেশন হইতে হইতে আস্তে আস্তে আমার যতটুকু আয়ত্ত করা দরকার একটা সময় যে আমি শিখছি। বাট it's hard, man. I cannot explain. French is hard. So yeah. Okay, but you're fluent now, right? Almost. I'm not gonna say I'm really fluent, but আমার চলাফেরার জন্য আমার যতটুকু দরকার, I'm good. Okay, excellent. এবং আপনি কি বলবেন যে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজটা you need for every day-to-day life, you need it to live in say Paris?
Yes, of course, bro. Yeah. It's European country. ইউরোপের যে কোনো দেশে যাও তোমার ওই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেই হবে। আমি যদি আমার ফ্রেন্ডের স্কুলে আরো ভালো সময় দিতাম, আমি হয়তো বা 5 বছর মধ্যে শিখে ফেলতাম। এখন 10 বছর পরে এসে আমার মনে হয় যে না, আম গুড, বাট অবশ্যই শিখতে হবে। লাইক ইংলিশ ইজ ফাইন, বাট তোমার কাজের প্লেসে যাবা, তুমি একটা অফিসে যাবা, সব জায়গায় কিন্তু এখানে ইংলিশটা চলে না। সো দিন শেষে তোমার একটু না একটু ম্যানেজ করতেই হবে। সামহাউ ইউ হ্যাভ টু লার্ন। You have to learn from your work, your movies, মানুষের কথাবার্তা শুনে যেভাবে হোক আস্তে আস্তে তোমার শিখতে হবে। So that's a process and you have to do it. Okay, excellent. So আমরা এখন কথা বলবো about one of my favorite topics, which is content creation. Yeah. So your YouTube channel, it's very well known. আপনার almost 100,000 কাছাকাছি followers আছে এই মুহূর্তে। So tell us যে কিভাবে আপনি ইউটিউব চ্যানেলটা শুরু করলেন, বা as I always ask, like, what was your sort of goal behind it? তো গোল ছিল এরকম, আমার এখানে একটা ছোট ভাই এসে পরিচিত হয়েছে আমরা প্যারিসে, আমার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে। ওর নাম রাব্বিরাজ। ও আবার তোমার ভিডিওগ্রাফি, ভিডিও ক্রিয়েশন এগুলোতে ওরা খুব কাজকর্ম জানে আর, রাইট? সো বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন ইজ, ওর সাথে আমি একদিন বসে আলাপ করলাম যে দেখো, বাংলাদেশে মানুষজন ইউটিউব কিন্তু অনেক ভিউয়ার আছে, a lot of people actually watch YouTube, right? সো কোন জনরাটা নাই বাংলাদেশে? আমরা দেখলাম যে প্র্যাঙ্ক আছে, কমেডি ভিডিওস আছে, এটা আছে, সেটা আছে, পাবলিক ইন্টারভিউজ আছে। আমি যেহেতু মিউজিকের সাথে জড়িত, আমি খেয়াল করলাম যে উই ডোন্ট হ্যাভ এ রিভিউ চ্যানেল, উই ডোন্ট হ্যাভ a blind reaction channel. Like, আমরা একটা কন্টেন্ট দেখতেছি and we recording ourselves at the same time. So a real reaction from an audience coming out is straight to the artist. So artist actually বুঝতে পারবে। So আমরা যখন দেখলাম যে না, এই জনরাটা নাই, can we just start it? তো বললো যে হ্যাঁ ভাই, you know what, let's try it. So তখন আমরা আরবানস রিয়াকশন নামে একটা চ্যানেল ওপেন করি ওই ছেলের সাথে, রাব্বির সাথে। তো ওর সেখান থেকে আমি রিয়াকশন ভিডিও প্রথম দেওয়া শুরু করি, এবং দেখলাম যে আস্তে প্রথমত নেগেটিভিটি, অবভিয়াসলি মানুষজন দেখে বলতো একজন দেখে ভিডিও বানাচ্ছে, ইটস নট এ ভিডিও। বাট তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, পশ্চিমা বিশ্বে ইট প্লেস আ হিউজ রোল টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি। মানে এতই মানুষজন রিয়াকশন ভিডিও গুলোকে ফলো করে, ইটস মোর লাইক আ রিভিউ, ইটস মোর লাইক ইউ ওয়ান্ট টু বাই আ নিউ আইফোন, বাট ইউ হ্যাভ টু নো বিফোর। তো তুমি জানতে হলে তুমি রিভিউয়ার্স যারা আছে তাদের চ্যানেলে তোমার যাইতে হবে, because they are providing you the information that you need before you buy an iPhone. So for us, we're providing a sort of reaction before you actually spend your time on a 3-minute long song. So ওই আইডিয়া থেকে চ্যানেলটা শুরু করা 2015 সালে। এরপরে হ্যাক হয়েছে, আবার সেটাকে রিস্ট্রেন করা হয়েছে, আবার আমার পার্টনার চলে গেল, তারপর থেকে আমি কন্টিনিউ করতেছি। বাট আমার জাস্ট একটা বিশ্বাস যে রিয়াকশন জনরাটা বাংলাদেশে এস্টাবলিশ করতে হবে। এন্ড আই এম হ্যাপি যে এখন বাংলাদেশের থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কন্টেন্টের উপরে বিদেশিরা রিয়াক্ট করতেছে। আমি এখন দেখতেছিলাম যে একটা জার্মান ছেলে, হি রিয়াক্টস টু বেঙ্গলি কন্টেন্ট। দেয়ার আর লাইক 2-3 ইন্ডিয়ান চ্যানেল দ্যাট রিয়াক্ট টু বেঙ্গলি কন্টেন্টস। যে আমি যে কন্টেন্টটা রিয়াক্ট এই সপ্তাহে করছি, ওরা পরের সপ্তাহে করতেছে। সো আই থিঙ্ক আমার যে মোটিভ ছিল, আমি ওইটা করছি, যে বাংলাদেশে এখন রিয়াকশন চ্যানেল আছে, বাংলাদেশের কন্টেন্ট এখন বাইরের মানুষরা রিয়াক্ট করে। বাট আমি যদি মনে হয় যে এটা যদি আমি গিভ আপ করে ফেলতাম, এটা পসিবল হইতো না। বাট আই থিঙ্ক আমি যে মোটিভ নিয়ে ওই ছেলেটার সাথে আমি চ্যানেলটা শুরু করছি, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ডান দ্যাট। বাট আমি এখানেই শেষ না, আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ, আই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ ইট মোর। সো ইয়া। Okay, excellent. So another part যেটা আপনার profile, which is music. Yes. Obviously not only in Paris but through YouTube and everywhere. You musically, you're very strong, like, but the genre is rap or hip hop, Yes. right? Yes. So when did you basically start? আমার মানে হিপ হপের সাথে আমার শুরু কিন্তু 2008 থেকে। আট থেকেই আমি কালচারের সাথে সামহাউ ইনভলভড। বাংলাদেশের সিনারি বলো, ইন্ডিয়ান হিপ হপ সিনারি, বাট সামহাউ আমি ইনভলভড, not as a rapper, as a promoter, as an article writer, like somehow with the scene, managing artists, stuff like this. But 2008
2018 সালে এসে আমার কাছে মনে হয়েছে যে I've been doing this for a long time for other people, promoting other artists. Why don't I just do for me? Like, আমার তো স্কিল আছে, মার্কেটিং আমি জানি, প্রমোটিং আমি জানি. So only thing I don't know is how to rap, which I will do it. So obviously ওইটার পিছনে সময় দিতে 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 প্যারিস থেকে ফার্স্ট আমার প্রডিউসার ডালিম খান, ও আমাকে হেল্প করছে অনেক. সো দেখা গেছে যে ওই ইন্সপায়ারটা আসছে যে অন্যের প্রতি সময় দিতে দিতে হঠাৎ করে একদিন মনে হলো যে নো, আই হ্যাভ টু গিভ ইট টু মি. সো ওয়ান্স আই ডিড, দেন ইট বিকেম হারকিউলিস, দ্যাট ফার্স্ট ট্র্যাক উইথ ডালিম খান. এবং ট্র্যাকটা মাই ফার্স্ট ট্র্যাক বিকেম মাই ফার্স্ট ক্লাস, কারণ ওইটার কনটেক্সটটা এরকম ছিল. অ্যাজ ইউ নো, আমার মনে হয় তুমি শুনছো যে বাংলাদেশের রেপ সিনারিও নিয়ে যে গানটা আমি করছি, সো এটাই ছিল আমার ফার্স্ট. এবং ইট ওয়াজ এ ভেরি সেন্সিটিভ টপিক ব্যাক দেন, বিকজ বাংলাদেশে এমন একটা অবস্থা হচ্ছিল যে মেয়েদেরকে যদি কোনো ছেলে রেপ করতেছে, সামহাও বিচার ছাড়া সে সার্ভাইভ করতেছে, হয়তোবা 2-3 মাস জেল কাটতেছে, কোনো স্ট্রং কোনো জাস্টিস হইতেছে না, মানুষ খুব ফ্রাস্ট্রেটেড, মেয়েরা ফ্রাস্ট্রেটেড এই বিষয়গুলোতে. তো এটা নিয়ে আমার ফার্স্ট ট্র্যাক করা. আর আমি মনে করি যে আমি যখন প্যারিস থেকে করছি, গানটা এমন একটা গান ছিল যে এটা শুধু প্যারিস না, এটা বাংলাদেশ না, এটা পুরো বিশ্বে যত বাংলাদেশিরা আছে সবাই শুনছে, এবং they really loved it, they talked about it still now. And আমাদের যে হিপ হপ সিনারিও আছে বাংলাদেশের, it also counts this track as a classic. Like it's never gonna die, you know. So আমি ডেফিনেটলি ইন্সপায়ার হয়েছি এটা ভেবে যে আমি অন্যকে যেহেতু সময় দিচ্ছি, why don't I give it to myself? And ওইটাই অ্যাকচুয়ালি আমার থিঙ্ক করাইছে যে let's do this right thing. So yeah. Okay. And আমি আপনার কনসার্ট দেখেছি. So most recently, I think James visited Paris. So you opened for him. Yes. So that's awesome, man. I mean, you're doing some great things. Okay, now obviously you're very well known. So how was that experience for you to open for James? It's shocking, literally. এটা আমার এখনো বিশ্বাস হয় না, because it's a lifetime opportunity. কারণ হচ্ছে আমি এটার আমাকে সুযোগটা করে দিচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড. হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য অর্গানাইজার. তো ও বলছে যে ফার্স্ট আমার বললো যে লিসেন, উই গোনা হ্যাভ এ বিগ ফেস্টিভ্যাল ইন ইউরোপ এন্ড ইটস গোনা বি হিয়ার. সো বাংলাদেশ থেকে 2টা খুব স্বনামধন্য ব্যান্ড আসছে, শিরোনামহীন এবং জেমস ভাই. তো আই হ্যাভ টু ওপেন ফর দেম, এন্ড আই এম লাইক, ব্রো, it's not like a very easy job. Like, you are sharing a stage with James Bai and Shironamhin, যাদেরকে তুমি শুনে বড় হয়েছো, literally. Like, their song আমরা শুনে বড় হয়েছি, and তারে সামনাসামনি দেখা, এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করা, it's like my whole body was shaking. I'll be honest with you, I was nervous. আমি ওই স্টেজে উঠতে I was really nervous, but somehow আমার অনেক বন্ধুরা ছিল, ভাই বোনেরা ছিল, বা প্যারিসের লোকজন আমার চিনে, they accepted me as who it is. But as an artist, but as an opener, I was really nervous. It's my first time on a stage in front of 8,000 people, 8,000 Bangladeshi. আমাদের বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর ছিল, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডররা ছিল, অনেক ডিপ্লোম্যাটসরা ছিল. তাদের সামনে মানে র্যাপ মিউজিকের মতো একটা র্যাপ মানে পারফর্ম করা, অনেক ওয়ার্ডের ব্যাপারে আমার মানে সতর্ক থাকতে হয়েছে. It's very pressurized. Like, আমি খুব প্রেসারে ছিলাম, but the experience was amazing. আমি যখন নামছি, শিরোনামহীনের vocalist was, bro, you killed it. I'm like, they said I'm killed it. I'm like, okay, good, I'm happy now. So it was pressurized, bro. Like, they're really big. They're really, really big. And I opened for them. It was an amazing experience. And I thank Parisians, Paris যারা বাঙালিরা আছে, I want to thank them because they accepted it and they had a good time and they want to come back again next year. আমাদের আরো বড় ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে আরো বড় বড় আর্টিস্ট আসতেছে. So we're looking forward to it. Okay, excellent. So আপনার কাছে 2টা জিনিস আমি জানতে চাবো about Yes. music production. One is the music production side, the financial side, right? আর আরেকটা জিনিস যেটা জানতে চাবো সেটা হচ্ছে যে, is it hip hop and rap, sometimes they represent
feuds and rivalry amongst gangs and amongst groups of people, right? So if we Right. go back to the days of Tupac and Biggie, so you have the East Coast Right. versus the West Coast. Even Yes. here, Amader City in Toronto, like we have neighborhood-based groups, right? Yeah. And Yeah. they express rivalry through music, through their Mm. words, right? Mm. So your latest song, there is a lot of rivalry, it seems, between Yes. two groups of Bangladeshis, right? So Yes. Yes. I know first time আমরা যখন কথা বলেছি, you said that, I can ask you anything, Yeah. controversial and or otherwise. So you know what, Shantoo, just bring the heat. Tell us what's going on, man. First of all, obviously, hip hop it is a genre where you can express yourself. You have to express yourself. Now, তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী এটা চিন্তা হবে যে do we have the same situation of back in the days, East Coast, West Coast versus Bangladesh hip hop? No, we don't. So they have the rivalry. They carry guns. In Bangladesh, our people, we don't carry guns. We don't actually literally shoot people each other on the street. So we don't have the same kind of situation. So আমাদের দেশে যদি কোনো আর্টিস্ট গানের মধ্যে কন্টিনিউ গ্যাং fights, violence provide করে, that means he's faking it. If an artist literally talks about, oh, mere felbo, kaita felbo, I have the gun, I carry gun, gang banging and stuff, that means he's telling you lies. Because in Bangladesh, we don't have that kind of situation. And rap don't teach you that. Hip hop don't teach you that. Hip hop teach you to be honest. Yes, you can talk about poverty. You can talk about our political situation. You can talk about নারী অত্যাচার, শিশু শ্রম, যেগুলো আমাদের দেশে হচ্ছে, bring them out to the people. Not gang bang. We don't have gang bang in our country. We are very peaceful living people, right? So according to this topic, your next question was, so why in my latest collaboration, why do I talk about my marbo, katbo, pitaibo, julaibo? Why did I say all this? It's because a lot of people, they don't like me in Bangladesh because I keep it real. Sometimes when you keep it real, you create enemies. So Bangladeshi that threat, tumi deshe asho, tomare dekhe nibo. You know what I mean? So I get a lot of messages. I get a lot of Facebook messages. Sometimes people call me on Messenger, yo, we will see you when you're in Dhaka. So I go Dhaka, come on, I just don't go to see you. I go do my stuff, I come back. So it was a reply. It was a reply to them, like that first two line, like, আমি দেশে গেলে বলে ওরা মারবো, কাটবো, পিটাইবো, ঝুলাইবো, কত কি ছিড়বো। হ্যাঁ, তোমার মামা বাড়ির মোয়া তো আমি, তুমি যেমনে চাও তোমার আম্মু তোমার অমনি খিলাইবো। So it was a fun type of reply that, like, I'm not that easy that I'm gonna go back to Bangladesh and you're gonna do some stuff to me. That's not how Bangladesh works. We are not East Coast, West Coast. We don't have that kind of problem. So any artist Bangladesh থেকে যারা এই ধরনের violence তাদের গানে তুলে ধরে, I just want to tell you and your audience, these are lies. We don't have that kind of situation. Yes, we do have poverty. We have political situations. We have religion situation. But we don't fight each other. We don't kill each other on the open street on daylight. No. This is not the scene in Bangladesh. We are a very peaceful nation. We provide peace. We show that we are very peaceful to the world. We don't provide violence. So yeah. From my track, I wanna take out the real stuff from Bangladesh, not violence. Okay. So basically no fake flexing. It's about keeping it real, talking about social issues, talking about political issues which are affecting day-to-day lives, right? So Absolutely. Yeah. Okay, perfect. So next জিনিস যেটা আমি জানতে চাই, এবং I think that অনেক সময় this gets lost amongst the audience, is the business of creating music. Because when you produce a track, we see the final version. Whether we see it for free on YouTube or whether, whatever, it plays on the radio, whatever it is, or I go to a concert and I see you. But tell us about the business of creating music. Like, in the back end, ki dorkar to produce a track? Right. So for the beginner, there's two types of process. If you are just a beginner, you can just download a YouTube beat. They're free. They're free. You just gonna have a copyright issues, but you can practice, you can make a track, you can provide for your audience. But আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি personally যেটা করছি, আমাদের প্যারিসে we cannot do it all the time because এখানে copyright issue খুব strong.
So you have to find a producer. So I'm lucky that I'm a friend producer. He studies in music, he makes music for me. But end of the day, I still have to pay him somehow. So it's a process that you pay your producer, you pay your studio session, then you pay a person who's promoting your music. You pay a person who's actually making you artwork, posters, and everything. So after all this, then you have a final product. You put it on Spotify, YouTube. That's for free. So any artist that are real musician, then your music, what they actually invest in it. So as me, I'm investing each and every of my track. তারপরে যে কিন্তু একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট আসতেছে। সো বাংলাদেশের কি সিস্টেমটা সেম? আই গেস সো, কারণ আমি দেশে থাকি না, আমি অবশ্য জানি না। আমি আমার প্রসেসটা বলতেছি যে আমরা যারা এখানে থাকি বা বিদেশে যারা থাকি, আমাদের একটা প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হয়। ইয়েস, ইট ডাজ হ্যাভ এ কস্ট, উই ইনভেস্ট অন ইট। অনেক সময় হয়তো বা মানি ওয়াইজ চিন্তা করে না, জাস্ট যেমন শখের কারণে একটা গান বানাইলাম, আমার অডিয়েন্সদের জন্য দিয়ে দিলাম। সো আমি এখানে মানি রিটার্নের মানে কথাবার্তা চিন্তা করতেছি না। বাট ইফ উই ওয়ার্ক ইন এ কমার্শিয়াল ওয়ে, যেমন তোমার একটা প্রোডাক্ট আছে, সেই প্রোডাক্টের জন্য আমাকে তুমি চাও যে আমি একটা গান করি, so I'm actually giving you my lyrics, my platform, my time, and everything. Then you have to pay. So that's a commercial way. But when it's if you talk about like a personal stuff, like if I'm personally giving a single to my audience, we're not really getting any money back. Because তুমি জানো এখন ইউটিউব পে করে না খুব একটা বেশি, স্পটিফাই এরাও খুব একটা বেশি পে করে না। সো টাকা পয়সা কামানোর জন্য মিউজিক করা যায় না, কিন্তু ইনভেস্ট করা লাগে টাকা পয়সা অনেক। সো I think that's how it is. It's hard. Okay. So I think যারা মিউজিক করছে, they're very passionate about it, right? Otherwise, you wouldn't spend so. your own Yeah. money and your own Yeah. time to produce something which cannot be monetized, correct? True. Okay. True. Okay, perfect. So before we end, I want to talk about a little about living in Paris and Bangladeshis living in Paris. ঠিক আছে? কারণ জিনিসটা হচ্ছে that a lot of people want, real information, and sometimes real information is missing, right? So approximately how many people or Bangladeshi people do you think live in France or specifically in Paris? আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন এখানে চলতেছে। সো পুরো ফ্রান্স ধরে আমি যদি বলি, উই হ্যাভ অ্যাট লিস্ট 1.5 লাখ বাঙালির মতো। শুধুমাত্র প্যারিসে আছে হয়তো বা 70 থেকে 80,000 বাংলাদেশি এখানে প্যারিসে বসবাস করতেছে। আর ফ্রান্স, ইটস রিয়েলি রিয়েলি বিগ কান্ট্রি। সো দেখা গেছে যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আরো অনেক বাঙালিরা আছে তাদের ফ্যামিলি নিয়ে অ্যান্ড লিভিং। এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন শুরু হইলো, যারা বিভিন্ন একাডেমিক এবং বিভিন্ন সেক্টরে যারা জব শুরু করছে, যেটা আমার পক্ষে পসিবল হচ্ছে না বা আর 10টা মানুষের পক্ষে পসিবল হচ্ছে না। সো আমি বলবো যে রাইট নাও ইজ ভেরি কমফোর্টেবল লিভিং ইন ফ্রান্স, বিকজ যেহেতু আমাদের একটা জেনারেশন শুরু হয়ে গেছে। সো ইয়া, উই আর ভেরি কমফোর্টেবল। Okay. And in general, what kind of sectors are Bangladeshis working in? বিকজ পুরো ফ্রান্সের অর্থনীতি কিন্তু বেশিরভাগ সময় পুরোটাই চলে হচ্ছে তোমার টুরিস্টদের উপরে। সো উই হ্যাভ এ ভেরি হিউজ রেস্টুরেন্ট সেক্টর, আর আমাদের বেশিরভাগ বাঙালি ভাইয়েরাই রেস্টুরেন্টে জব করে। সো আমি বলবো যে ইয়েস, রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ফুড প্রডিউসিং সেক্টরটাই আমাদের জন্য মেইন। Okay, awesome. So any final words for your fans? আমাকে ফ্যান আছে, বাট ভালো জিনিস প্রমোট করা জরুরি। বাংলাদেশে আমাদের রুচিবোধ অনেক, আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে বাংলাদেশি আমাদের রুচিবোধ অনেক বিকৃত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আমরা ভালো কিছু দেখলে সামাজিক মাধ্যমে সেটা প্রমোট করি না, নোংরা জিনিসপত্র প্রমোট করতে বেশি পছন্দ করি, ভাইরাল জিনিসপত্র প্রমোট করতে বেশি পছন্দ করি। এটা আমাদের জেনারেশনের জন্য একদমই বাজে একটা ব্যাপার। আমি অনুরোধ করবো সবাইকে, আপনারা ভালো জিনিস প্রমোট করবেন, ভালো কিছু দেখলে সেটা শেয়ার করবেন 10 জনের সাথে। এভাবেই একটা আর্টিস্ট ভালো কিছু করার জন্য মোটিভেটেড হবে। সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, শেয়ার গুড স্টাফ।
Excellent. Shantoo bhai, thank you so much for your time. I do appreciate that. I appreciate And your time too, Tariq. yep, thank you. And I guess one of the final things I have to ask, because we are called the S Factor, is that Yeah. what is your S factor, or what is your success factor, you would say, in content creation and being an artist? Do not pay attention to people's comment. Do not pay attention to people's opinion. You carry on doing it. I have been through a lot of negative vibe, bro. I cannot explain it to you here. But আমি জাস্ট মনে করি যে দিনের পর দিন আমি just চালাই যাই। আমার জেনারেশন এগুলো দেখবে। It's just not for me and you and not for the society. It's for the upcoming generation too. So এখন তোমাকে যারা বলতেছে ভালো হচ্ছে না, বন্ধ করে দাও, don't do it, just don't listen to them. You do what your heart tell you to do and continue doing that. মাঝপথে যা থামাই দিবা না। হয়তোবা তোমার গান, তোমার ভিউজ, হয়তোবা তোমার কোনো ভিডিও আজকে 20টা ভিউজ আছে, 100টা ভিউজ হচ্ছে, don't pay attention to it. At least you know you did it for yourself. So whenever you feel bad, you go back, you watch your content, it gives you pleasure. Do it for yourself first, then you do it for people. So, Excellent final words. I think যে কোনো content creator, especially যারা small creator, আমরা sometimes the mistake মানুষ করে সেটা হচ্ছে they look at people who are already established. They look at people with the I'm thousands. feel frustrated, and Yeah. we're frustrated, feel for it. Don't do that. Yeah. Continue your graft, continue doing it, and then one day you'll like people engage in your content, and that's it. You're good to go. Yeah. Excellent advice. Thank you so much. আপনার সময় দেওয়ার জন্য আজকে we do appreciate that. দর্শকরা appreciate করছে, এবং the thing is that I wish you all the best for all And your future. I wish you and your channel and this series all the best. আমি তোমার অলরেডি তুমি লক্ষ্য বলছো যে তুমি কি করতে চাও এই কন্টেন্টের মাধ্যমে, and it's really huge. You have a very good motive. Do not just give up at the mid time. Continue to do that. That's all. That's not advice. That's a request to you. Don't stop it. Carry on. Thank you. Thank you so much. All right. You have a good day, bro. You too. Take care. Bye-bye.